Good evening, everyone. Thank you for joining the SFS Civil 3D free webinar. I hope you all can hear me. Can someone please confirm me whether you can hear me? Yeah, you're very audible. Yeah, okay. Yeah, thank you so much. Right. Okay. I'm Deshika Piris, instructor at the SFS Academy. So I will be doing the first session of this webinar, and the second session will be done by engineer Dushant Sen. I will give a brief introduction about the SFS Academy. I hope to conduct the session in English. So if you have any language issues, you can ask help, right? So no issue with that. So due to the time issues, so I don't have time to translate it in Sinhala as well at the moment, right? So if you have any issues, please don't hesitate to ask, right? So yeah. Okay, so right. So if I talk about the SFS Academy is an institute with more than 15 years of experience in the education industry. We are proud to say that we have trained more than 1,000 professionals and 13,000 students. At SFS Academy, we provide over 50 training programs and more than 20 certificate programs. So I will let you know about the programs in the latter part of the session. At SFS, we have 3 branches, right? So one is located in Colombo for Bambalapitiya, one is in Moratuwa, and one is located in Galle. At SFS Academy, we provide courses related to architecture, engineering, and construction. SFS Academy is an Autodesk authorized training center. And also we are registered under Tertiary and Vocational Education Commission Sri Lanka. In Sinhala we call Trutika Hawuti Adhyapana Puhunu Commission Sabhava, right? So we are registered in both Autodesk as well as Tertiary and Vocational Education Commission Sri Lanka. And also SFS Academy is a certified authorized testing center. So what is Autodesk? As I mentioned earlier, SFS Academy is the first institute in Sri Lanka who gained the Autodesk authorization, right? So what is Autodesk? Autodesk is an American multinational software corporation that makes software products and services for the architecture, engineering, construction, manufacturing, media, education, and entertainment industries. So here you can see the Autodesk accreditation, and this is the TVEC accreditation, right? So why you should choose SFS Academy? So the main thing is SFS Academy is an Autodesk authorized training center, and also SFS Academy is is a registered institute in Tertiary and Vocational Education Commission Sri Lanka, right? And also SFS Academy is backed by Autodesk certified professionals. So you will be able to gain individual attention from a qualified lecture panel.
at the end of the course, you will be able to receive internationally recognized certificate from Autodesk USA, and also you will get a certificate from the TVEC as well. TVEC means Tertiary and Vocational Education Commission, Sri Lanka, right? So at SFS Academy, we offer individual and fast-track courses according to the student requirement. We are here to provide the courses. So we are offering special discounts for corporates and groups, and also we have special payment plans that we are providing special installment basis payment plans also. So sfs Academy is really flexible on that side, so you can contact our coordinators for get more details on this, right, about payments and all. And also, if I talk about the curriculum which we follow at the SFS Academy, that's according to the international standards, and we are following a world-class reference manual to develop our curriculum. So you will be able to get, you will be able to gain good knowledge, right, when you follow a course at SFS Academy, because we are not only giving you the theory knowledge, right? We are here to provide. We are giving you the knowledge that required to sustain in the industry as well, right? So that we are following a good. We are following an international level curriculum. That's why SFS Academy is important, and that's why it's being recognized institute in Sri Lanka. At SFS Academy, we train kids, school leavers, university students, and industry professionals. So if you are an individual under this category, right, you can join SFS Academy and you can follow the courses that offer here, right? So these are the training programs levels we have. We have certificate level programs, diploma level programs, NVQ level programs, professional level programs, and master diploma level programs. These are the Autodesk AEC softwares. AEC stands for Architecture, Engineering, and Construction. So these are the Autodesk softwares that we conduct at SFS Academy: AutoCAD 3D, 2D, and 3D. AutoCAD Electrical, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, 3ds Max, Maya, Inventor, Fusion 360, BIM 360, Navisworks, Civil 3D, Robot Structural Analysis, Advanced Steel, and Eagle. So you will be able to get a knowledge about Civil 3D, right, in the second session. So yeah. These are the NVQ programs we offer at SFS Academy. Interior design, NVQ in interior designing, right? Actually, it's a diploma, right? Diploma in interior designing. NVQ draft person, quantity survey, information communication technology, graphic designing. We have project planning and management programs as well. Under that, we are offering PPM Concepts, Microsoft Project Professionals, and Oracle Primavera P6. We have industry-specific programs also. We have SolidWorks, 3D printing, refrigeration and air conditioning, STAT Pro, ANSYS Civil, SAP 2000, ETABS, SketchUp and Lumion, Dynamo, Tekla Structures, MEP QS, Civil QS, Occupational Health and Safety, and Tinkercad. You can get professional qualifications from SFS Academy as well, right? Not only the courses, we have the professional qualifications as well. We have Autodesk Certified User certification, right? Certification, so it is an industry recognized qualification,
effectively start students' career, right? So it will help you to enhance your resume, right, by providing evidence of competency and proficiency. So if you have a good knowledge in these Autodesk products such as AutoCAD, Revit Architecture, 3ds Max, Maya, Inventor, Fusion 360, you can do the Autodesk certified user certificate, and you can be a ACU qualified professional, right? If you get this certification, so if you pass this exam, you will get a badge that you can upload in your social medias, right? I will show that in the latter part of the session as well, right? Within few more slides, right? So this is a good qualifications this is a good professional qualification if you can achieve, right? So then we have Autodesk certified professional examination as well. If you have advanced skills on these areas, you can do this examination, right? We have AutoCAD ACP, Revit, we have a Autodesk certified professional examination in AutoCAD, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, 3ds Max, Maya, Inventor, and Fusion 360. So why Autodesk certifications are important, right? So to succeed in your career, right? As I mentioned earlier also, as this is a professional qualification, if you can achieve this, you will be able to show your ability on this software. So it will help you to succeed in your career and help you to improve your resume. And so Autodesk is not only valid in Sri Lanka, right? It's a globally recognized qualification. So it will help you not only in Sri Lanka, it will help you globally as well, right? To show your talent, to show your skills, right? So it will be an added advantage for you if you can achieve that professional qualification, right? So then these are the digital badges actually, right? AutoCAD certified user, Revit certified user. So likewise, you can earn these digital badges if you done the Autodesk certified user examination, right? So these are the certificates you will receive at the end of the Civil 3D program, right? You will get the certificate from TVEC, and also you will receive the certificate from Autodesk, right? Course එක end එකේදී ඔයාලට certificate දෙකක් හම්බ වෙනවා. එකක් TVEC වලින්, අනිත් එක Autodesk ආයතනය, right? Both of these as a certificate of Civil 3D, right? Okay. So these are the few activities actually we have conducted at SFS Academy, right? At the end of every year, SFS Academy hosts a special award ceremony to appreciate our students, right? So if you perform well in your classes, if you submit the final assignment, right? And if you achieve a good grade, right, you can get the chance to be on the SFS award ceremony, right? So these are some images of our award ceremony. Right, so this is the Civil 3D content, right? So the lecturer will give you an idea about the curriculum and all during the session. So if I talk about the class schedule, the next Civil 3D class will be starting on 20th September 2025. It's a Saturday, right? The class will be from 7 p.m. to 9 p.m. and it's through online, right? So අපේ next session next Civil 3D badge එක start කරනවා September 20th Saturday එකක්, right? Time එක තමයි 7 p.m. to 9 p.m. online තමයි මේ class එක තියෙන්නේ. ඔයාලට online join වෙන්න පුළුවන් late evening class එකක්, right? So the course fee actually
Normally the registration fee is 2,000, right? And the course fee is 46,000. To the students who participate for the webinar, right? You will receive special discount of 30% for the full payments, right? And also for installments. Sorry, and also for installments, you will receive 50% discount, right? So this offer will be valid until 16 September 2025, right? So this is about the course fee. If you want to know more details, you can contact the coordinator, right? I'll show her number at the end. Right, so the session will be done by Engineer Dushanta Senanayaka. He is currently working as a civil engineer and a project manager. So yeah, so if you have any questions, you can drop a message to the chat box, right? So here you have the contact number, Miss Yadiga. She is the coordinator of the Civil 3D program. So if you want to get a number, take a screenshot or write it down, right? Okay then. Thank you for joining and for engaging with the session, right? So I'll invite Engineer Dushanta Senanayaka to conduct the second session of the webinar. Thank you, Ms. Jessica. Thank you very much. Okay. Right. Hi, everyone. I'm Dushanta Senanayaka. I'm a civil engineer and a project manager. I'm currently working in Ireland, working for a civil engineering consultancy firm. So I have been teaching Civil 3D since 2015, and I've been working with SFS Academy, I think over so many years now. And it's nice to see that a lot of people are interested about learning Civil 3D, which is a highly technical and important engineering tool if you are in the ACE industry. So since we have a manageable group in the chat today, so if you have any questions, feel free to raise your hand in the middle of the session and ask me anything. So I'll ask several questions just to verify. Can you all hear me well? Try to open up my camera as well to see if it works. Yeah. Can clear it here. Yeah. Right. Okay. And what I'll do is I will share my presentation. I have prepared a brief presentation for you guys, and I will switch off my camera in case if the bandwidth drops down. So you will see the presentation without any disruption. All right. So I hope all of you can see the presentation, that it's visible to you. ඔයගලන්ට presentation එක පේනවා කියලා මම හිතනවා. Yes, can see. Right. Okay. Thank you for confirming. මම පොඩ්ඩක් මේ session එක ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම කරන්න try කරන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් session එක මැද වුණත් ඔයගොල්ලෝ mic එක unmute කරලා හරි මගෙන් අහන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අද මොකද session එකේ ඉන්න group එක manageable අපිට ඒ වගේ discussion එකකට යන්න උනා. So we have a manageable group. So at any time, feel free to like stop me and ask any questions. So we'll start the presentation. අපි presentation එක පටන් ගමු. මේකේ මම
ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට brief introduction එකක් දෙන්න හදන්නේ Autodesk AutoCAD Civil 3D ගැන. ඒකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා Civil 3D කියන software එක ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න. ඒ වගේම Civil 3D පාවිච්චි වෙන්නේ මොන වගේ දේවල් කරන්නද? ඒ වගේම අපි Civil 3D ගැන ගත්තොත් අපිට open up වෙන employment opportunities අපිට open up වෙන avenues මොනවද කියන එක ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි brief එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So what I'm trying to do is in today's session give you a brief overview of what is AutoCAD Civil 3D and what are the possibilities, what are the design work, professional work that we can do with the software. And then I'm gonna give you a brief about what are the opportunities available, what are the new avenues that will be open up for you if you learn Civil 3D. Nirmal, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ අතුස්සලා තියෙනවා. Go ahead, please ask. මම හිතන්නේ unmute කරගන්න ඕන වගේ එකකින්. Right. ඔයගලන්ට mic එක unmute කරගන්න බැරි වුණොත් මොන හරි අහන්න තියෙනවා නම් chat box එකේ උනත් question එක ඇතුලේ type කරන්න ගැටලුවක් නැහැ. Right. මම continue කරන්න presentation එක. අපි මේක තමයි line up එක. පොඩි introduction එකක්. Benefit of learning Civil 3D. මේ presentation එකේ building information modeling ගැනත් පොඩි සටහනක් තියෙනවා. මම මේක වෙලාවක් තිබුණොත් මම කරන්න නැත්නම් full focus කරමු Civil 3D ගැන. So we will move forward with the presentation. I'll more focus on explaining what Civil 3D is. So Civil 3D is one of the softwares developed by Autodesk. And the software is mainly focused on the AC industry, and this is fully supporting building information modeling workflows. So Civil 3D originally originated from combining AutoCAD and AutoCAD Map 3D. Civil 3D is a software mostly used for infrastructure modeling, globally, large scale and small scale construction planning, construction designing, and all sort of work within the project life cycle. Currently, Civil 3D has become a very indispensable software that everyone is using, especially in Europe, Middle East, and USA for their large-scale projects. And in Sri Lanka also, I think RDA is extensively using Civil 3D, Sri Lankan Water Board, and all sort of land development activities and all that. So Civil 3D has gained its popularity with its capabilities to address complex infrastructure development needs. Civil 3D කියන එක globally used වෙන software එකක්. Global scale එකෙන් infrastructure design development සහ construction වලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ software එක use වෙන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම මේකේ benefits මොනවද කියලා අපි Civil 3D කියන software එක ඉගෙන ගත්තොත්. Civil 3D පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි roads and highway designs වලට. ඊළඟට Civil 3D පාවිච්චි වෙනවා terrain modeling, site planning, site regrading, right, site grading වගේ activities වලට Civil 3D පාවිච්චි වෙනවා. Site plan, design using survey data, විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අපි එකතු කරගන්න survey data පාවිච්චි කරලා terrain model කරන්නේ, terrain වල regrade කරලා design කරන්නේ ඒවට පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට අපිට මේ software එක land subdivision plans create කරන්න use කරන්න පුළුවන්. Utility designs, විශේෂයෙන්ම pipelines design කරන්න සහ draft කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව Civil 3D පාවිච්චි වෙන sectors තියෙනවා විශේෂයෙන්ම hydrology පැත්තේ
අපි catchment model එකක් කරන්න ඕනොත් අපිට ඒකට civil 3D පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ software එකේ තියෙන capabilities use කරන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාමත් වැඩි AC industry එකේ. එතකොට මේකේ තියෙන benefits තමයි මේක ඉගෙන ගත්තාම ඔයගලන්ට මේ AC industry එකේ තියෙන අත්‍යවශ්‍යම software එක ඉගෙන ගත්තා කියන opportunity එක ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඔයගලගේ career path එකේ ඉදිරියට යන්න ලොකු අවස්ථාවක් ලැබෙනවා job opportunities වලින්. ඒ වගේම ගොඩක් complex infrastructure development projects වලට join වෙලා ඒවයි තියෙන positions වල හොදින් තමුන්ගේ job එක කරගෙන යන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒතර job opportunities විවෘත කරගන්න එකයි performance තමුන්ගේ performance වැඩි කරගන්න එකටයි මේ software එක use කරන්න පුළුවන්. So the software is mainly used for road and highway designs, site planning, land regrading, terrain modeling, land subdivision, utility designs. And also this can be used for hydrology, some of the hydrology aspects as well, developing catchment models, vehicle tracking, and managing large scale survey data. Those kind of activities can be carried out in Civil 3D. So when you learn Civil 3D, a lot of avenues open up for you to develop your career. So we'll see what type of we'll further dig into what type of activities that we can do using Civil 3D. I'll move to my next slide. So when it comes to road designs, road and highway design, Civil 3D is one of the major softwares that we are using to road corridor modeling, road alignments, road profiles, road corridors, and also we can do cut and fill calculations for road and road material calculations. Those are like the main basic things that we can do when it comes to road modeling in Civil 3D. And when you are addressing like very complex model scenarios like highway junctions, elevated highways, combining renovating roads and combining them with the new road systems, all can be done in Civil 3D. Civil 3D කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි වෙන area එකක් තමයි road designs වල road profiles, road alignments, road corridors වගේ දේවල් design කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම junctions, road junctions, complex highway modeling වගේ දේවල් වලට Civil 3D පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ presentation එකේ photos වගේක් දාලා තියෙනවා. මේකේ උඩම තියෙන photo එකෙන් පොඩි මට හිතෙනවා ඔයගලන්ට photo එක ටිකක් පොඩි වුණාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. road corridor එක model එකක් මම එක photo එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා. right hand side එකේ උඩම තියෙන photo එකෙන්. ඒ වගේම junction එක model එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. මේ mouse cursor එක දැන් තියෙන්නේ මේ පල්ලෙහාම තියෙන left hand right hand corner එකේ යටම picture එක අතෝ තියෙන්නේ junction එක model එකක්. ඔය විදිහට අපිට road modeling වලට Civil 3D පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම next slide එකට move වෙනවා. Civil 3D use කරන තව area එකක් තමයි terrain modeling. අපිට topography model එකක් කරන්න පුළුවන් Civil 3D වලින් survey data පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම complex land subdivision එකක් subdivision එකක් අපිට හරියට plan කරලා කරන් යන්න පුළුවන් Civil 3D use කරලා. Civil 3D can be used for terrain modeling, developing topography using survey data, and the area that we are focused in this slide is land subdivision. You may have seen land subdivision in your practical life, in your life, even your survey plan of the home that you are living. If you look at it, that's a part of land subdivision. So if you develop a large scale land and subdivide it for different users, maybe resident use, commercial use, or recreational use,
This is one of the softwares that you can use to analyze the space and plan it in a most efficient way for the required needs. අපි needs දෙකක් අපි කරන්න පුළුවන් වැඩ දෙකක් ගැන කතා කරා. එකක් තමයි road design සහ land subdivisions සහ terrain modeling. අපි terrain modeling කියන එක ගැන මම තවදුරටත් explain කරන්නම්. surfaces and grading කියන ඊළඟ slide එකේ මේ slide එකේදී civil 3D කියන software එක අපි පාවිච්චි කරනවා survey data analyze කරලා ඒ වයින් topography model එකක් කියන්නේ surface එකක් create කරන්න existing surface එක existing land එක. ඒතර topography එකක් අපිට model කරන්න පුළුවන් civil 3D වලින් main capability එකක්. surface එක analyze කරන්න අපිට පුළුවන්. අපි existing surface එකක් ගත්තාම අපි ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි development එකක් කරද්දී අපි මේ surface එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒකේ තියෙන levels වෙනස් කරනවා. levels වෙනස් කරන එක අපි හඳුන්වනවා මේක අපි grade අලුතින් grading profiles හදලා අපි regrade කරනවා land එක අපිට ඕන usage එක ගන්න. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න අපිට civil 3D පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cut and fill values analyze කරලා හරියට ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ මම දාලා තියෙන photos තුන උඩින් පල්ලෙහාට ගත්තොත් මේ උඩම තියෙන photo එකේ basin එකක regrade කරපු photo එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පල්ලෙහාම තියෙන photo එකත් ඊට සමාන activity එකක් example එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ මැද්දේ තියෙන photo එක අතරම මේ contour map එකක් photo එකක් තමයි මම ඔයගලන්ට දාලා තියෙන්නේ මේ slide එකේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. ඒතර surface modeling, grading, design වගේ දේවල් civil 3D වල අපිට ගන්න පුළුවන් main advantage එකක්. I'm going to move to the next slide. Utility design, utility network design is another aspect that we use civil 3D for. In this specific design requirements, we are mainly using civil 3D as a modeling tool. Modeling for water supply networks, wastewater networks, and we also use this software to analyze any clashes. And sorry, I forgot to mention we can also do stormwater network model as well. So we mainly use this utility network design capabilities for model and produce detailed drawings. So the utility networks වලදී අපි civil 3D use කරනවා water supply networks වලට, wastewater networks, stormwater networks model කරන්න. ඒ වගේ model කරලා ඒවයි detail drawings output හැටියට ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම civil 3D වල capability එකක් තියෙනවා මේ models වල තියෙන clashes analyze කරන්න. තව මේකේ තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපි utility model network model එකක් කරද්දී ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි තියෙන existing infrastructure විශේෂයෙන්ම road එකක් existing land එකක් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාවට link වෙන්නේ. අපි coordinate කරන්න ඕනේ existing land එකේ තියෙන levels, existing road එකේ තියෙන levels එක coordinate කරලා තමයි මේ network අපි develop කරන්නේ. capability එක software එකේ තියෙනවා. අපි utility network එකක් model කරද්දී existing surfaces, existing roads වගේ දේවල් එක්ක coordinate කරලා design එකක් කරගෙන යන්න. ගොඩක් ලොකු advantage එකක් civil 3D වල තියෙන. Railway design is another important thing that you can do using civil 3D. So earlier I mentioned that we can do road corridor modeling. That was the first activity I explained in my presentation that civil 3D could be used for. Similarly, we can use civil 3D to develop railway corridors. And railway corridors can be very complex. It will, and mostly railway corridors and road corridors come in contact with crossings, and those things are
sometimes complex to model, but with Civil 3D, you will have special tools to carry out these kind of models. And additionally, I should also mention when you are modeling roads or railways in Civil 3D, you can also utilize the project the project required design standards. These design standards and safety standards are already integrated into the software. You can select them and you can incorporate it in your corridor models to gain the most accurate and most complete design according to standards. We've got a roadway saha railway designs වලදී අපිට තියෙන ලොකු advantage එක තමයි industry standards ගොඩක් Civil 3D software එක ඇතුලේ අපිට available ඒවා පාවිච්චි කරලා අපි හදන corridor models develop කරන්න පුළුවන් ඒ standards වලට අනුගත වෙන්න. ඒ වගේම එතකොට අපේ design time එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් efficiently අපිට design කරගෙන ගිය හැකි. ඒ වගේම standard violate වෙන තැන් software එක විසින් check කරලා අපිට warning signs warning alerts අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒවා correct කරන්නත් ඉතාමත් පහසු විදිහට අපිට කරගන්න පුළුවන්. So that's the first part of my presentation explaining what Civil 3D could be used for. There can be many other things that you can use Civil 3D for, but however I have picked up most of the major activities that we can use this software for. ඒක තමයි මම පළවෙනි කොටස හැටියට presentation එකේ ඔයගලන්ට explain කරේ Civil 3D පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් activities සම්බන්ධයෙන්. මොනවා හරි මේක ගැටලු තියෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට අහන්න. මම මේලා පොඩ්ඩක් presentation නතර කරලා chance එකක් දෙන්න. So you can ask questions. Renuka. Renuka ප්‍රශ්න අත උස්සලා තියෙනවා. Go ahead. You can ask. Unmute කරලා තියෙනවා වනේ. මොනවා හරි ඔයගලන්ට අහන්න තියෙනවා නම් no I can't hear you. Can you type it in the text? Yeah. Image processing මම දන්න තරමින් Civil 3D වල capability එකක් නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මේ aerial images අරගෙන ඒක ඒවා classify කරන එක තමයි අහන්නේ නේද? levels ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි data set එකක් Civil 3D වලට ගනිද්දී විශේෂයෙන්ම survey data ගන්නවා නම් survey data වලින් අපිට levels ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් digital elevation model එකක් කින් අපිට levels ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ existing levels ගැන. existing levels තමයි අපිට ඒ වගේ survey data වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මොකක් හරි design එකක් කරද්දී design එකේ හිතන්න අපි මොකක් හරි area එකක් අරගෙන ඒකේ existing levels survey කරලා අපි software එක ඇතුළට දා ගන්නවා කියලා. හැබැයි අපි design levels අපි design එකට අනුකූලව එතකොට අපිට දා ගන්න වෙනවා. ඒතකොට data set දෙකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එකක් තමයි existing levels ටික ඊළඟට design එකේදී අවශ්‍ය වෙන design levels ටික අපිට
කොහොම designs levels අපි ගන්න ඉතින් man made we have to determine the design levels. building එක තියෙන අපි ගත්තොත් අපි building එකක් හදනවා නම් කිසි area එකේ landscape levels එක ගන්නවා නම් මේ විදිහට අපිට landscape levels design එකෙන් architect ගෙන් හරි structural engineer ගෙන් හරි අපිට අරගන්න පුළුවන්. Right. Roshan. Yes, sir. Good evening. Roshan. Actually, I'm Good evening. You can hear me, sir? Yeah, I can Hello? hear you. Yeah, Oh, so good. I actually can hear I'm you. mainly focused design that irrigation and stormwater design. Can you give me more exploration about the this first day this sessions more exploration about the irrigation and stormwater, so I can decide whether I join or not, like that size. Yeah. Look, what I can do is Civil 3D has an integrated model like add-on. It's called Storm and Sanitary Analysis. So what I'll do is I'll add some content from that for you if you join the course. I'm in the busy schedule, so I'm mainly focused that stormwater and irrigation design. So this is the why I want to join this mission. Yeah, this is the one I want to do. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. And just a word of advice: if you're using Civil 3D for those kind of models, what are the basic things in Civil 3D? I think you can't avoid learning those, like how to design a topography, how to handle the data to get a correct topography, and then do your design. So maybe follow the whole course. I'll advise you to follow the whole course to gain that knowledge that would be useful for you to get your irrigation designs. So mostly in irrigation design, Civil 3D can support you. Civil 3D can support you to do terrain modeling, regrading some of the areas. Let's say if you are making artificial lake, how to regrade that area. We can do something like that in our course. Maybe take some imaginary hypothetical example and try to regrade an area to build a artificial reservoir. Something like that we can try. And also I'll try to bring in some of the try to teach some of the tools that we can use to define catchment areas. Yes, right. I understand. Yeah, I understand. Thank you very much. Great explorations. Yeah, thank you. All right, so we'll move into the second section of the presentation. I'm expanding on the monetary aspects and career aspects. So in Sri Lanka, mostly we have our CAD draftsmen, we have our technical officers, we have our engineers. So we'll keep those three professions for the simplicity. Sorry, I also forgot we have our quantity surveys. So most of those 4 professions joins in a project. So we'll set aside the project manager for the time being, and we'll focus on those professions. So most of the European countries, they hardly have CAD draftsmen now. Mostly that position is going as technicians, and technicians are divided into junior technicians, senior technicians. Similarly, they'll not only do 2D drafting work, they will engage in developing models, also integrating engineering details into drawings and models. So if you look outside Sri Lanka, mostly we'll focus outside Sri Lanka, you'll have engineers, you'll have technicians, and you'll have QS professions. So these professionals use Civil 3D to deliver ACE projects globally. So if you take a BIM manager or BIM coordinator, I have mentioned some of the price ranges, some of the salary ranges, which is in pay scale. And I know if you are a very good technician who has the modeling capability and who has
lot of experience gathered in the industry. You can also go around. I would benchmark it around maybe 40K, 30K, even above that range. And US salaries are also at a very high range. I'm just giving my personal view. So these salary ranges will change region by region, and how the complexity of the project and the organization who's offering new jobs, salary ranges will change. But however, if you look outside Sri Lanka, you'll have a lot of job opportunities, and you'll have higher demand if you can do infrastructure modeling. And most of the infrastructure modeling requirement comes with the knowledge of Civil 3D. The employers will ask for the knowledge of Civil 3D. And then moving on to certified Civil 3D user or professional, you have two avenues. If you want the basic knowledge, you can be a certified user. And if you want to enhance your knowledge and get more knowledge on the complex workflows and more design challenges, you should try to gain knowledge and try to complete advanced certified to become an advanced certified professional. Right. I'll move to the next slide. That also explain on the demand and skill levels that the industry is expecting, and what you can achieve if you learn Civil 3D. So, and also you need to complete the training and certification, which will give your employer confidence that you have complete such courses and gathered that knowledge. Civil 3D skills open doors in civil engineering and infrastructure design opportunities. So questions like CAD technician and BIM specialist, civil engineers, and I haven't mentioned, that's my mistake, even the quantity surveys, they use Civil 3D for taking quantities of cut and fill values, especially in the road development sector, for calculating material and quantities of roads and highways. So, and when it comes to utility designs, you can also use that knowledge to extract quantities of pipelines, manholes, cut and fills. So this software can be utilized by several professionals, not only designers. So I'll break it down to simple classifications like engineers, technicians, BIM engineers, BIM specialists, and quantity survey. So all these four type of professionals can utilize this software. Those are the job opportunities. तो मैं job opportunities वल highlight करे අපේ ලංකාවේ නම් අපේ CAD draftsman ලා කියලා අපි හඳුන්වන profession එක ගොඩාක් ලංකාවේ එළියට ගියාම තියෙන්නේ CAD technician කියන නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. සමහරවිට CAD කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ technicians. ඒකට engineering profession එකේ විදිහටම තියෙනවා. engineering ලංකාවෙත් අපි identify කරනවා civil engineer එළියට identify කරන civil engineer හැටියට. නමුත් අපි තවදුරටත් දකිනවා අපි ලංකාවේ එළියට ගියාම BIM sector එකේ BIM manager, BIM coordinator, modeler වගේ positions අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඊට අමතරව civil 3D අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් quantity surveys ලට quantities calculate කරන්න. එතකොට අපි simplify කරොත් quantity surveys, CAD technicians, engineers, BIM specialist ඔය කියන professions හතරටම මේ civil 3D කියන එක ඉතා වැදගත් වෙන software එකක්. ඒගොල්ලෝ industry එකේ කියන්නේ large scale project වල වගේ වැඩ කරනවා නම්. So
That actually brings me to the end of my presentation. I have few slides about BIM. I think all of you have heard about BIM and you know about BIM. So I'll just run through few of the slides without going into too much of details. So Civil 3D is one of the softwares that can be utilized in a BIM workflow. It works with other BIM softwares like Revit, InfraWorks, etc. So this software can be used for several BIM collaboration levels. You can use it in isolation without no collaboration. That will be level 0 collaboration. And even if you can use this software either in a collaboration level where you use common data environment specific to your organization, and you can use this even with a central model. And this is like the life cycle of an infrastructure development process. So Civil 3D can be utilized from concept design to completion of the project and incorporate whatever the models that you have developed in Civil 3D in your final model, which is transferred to operation and maintenance. And going on to the next slide, these are stakeholder. However, let's focus on the benefits of BIM process. So whatever the benefits that we are looking at in a BIM process in terms of efficiency, time reduction, risk mitigation, optimization, cost and waste, all these can be achieved from utilizing Civil 3D in the design phase. And when it comes to BIM, we know that we develop a model in different stages. When it comes to level of development and the amount of detail that you are putting into a model at a pre-design stage is very low. That's what's shown as LOD 100. And when you go to a more detailed design, your model develops more with more details. That will be somewhere around LOD 300. And before you actually issue a set of drawings for construction, it should be at least more than equal or more than to LOD 300. And all these level of developments can be achieved from Civil 3D, from a concept design to a detailed design, and then after all constructed, it can be transferred to an as-built detail with real data of the assets that we are developing. So that asset can be a road, a railway, a commercial development of a land, or maybe some irrigation structure, maybe an artificial reservoir. My next slide is just an elaboration of this level of development, so I'll not try to explain it. What I'll do is I will go to workflows. So just to give you a hint of how to use these softwares. Now, when it comes to design, how design workflows are done these days. You are not only using one software, you're not only using AutoCAD, you will be using Revit, AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, like several softwares comes together and work in unison to deliver a complex design. So what your BIM manager or the CAD manager or a lead technical engineer who's setting up your project will define this workflow, which tool is used for what. If I put it in very layman terms, he will decide and he will give you a guideline which tool to be used for, which tools should be used for what activities. So this is just an example of a conceptual detail design workflow of a bridge. So you're using Civil 3D in 2 stages to get the existing levels or existing ground, and then detail in the road design.
and then that detail will flow into Civil 3, sorry, not Civil 3D, Revit and robot structure to develop the bridge. Really, there are workflows like that. Road model is a road model that's developed in Civil 3D, and then those corridor points are delivered to Dynamo and Revit. Similarly, these kind of workflows can be set up depending on the project requirement and what asset, what infrastructure you are developing. And most of the ACE projects you will come across Civil 3D, Revit, and CAD. Those three softwares will you will encounter those three softwares. So that brings me to the end of my presentation. So any questions? I'm open to any questions that you need to ask. I'll give you the opportunity to talk with me. ඔගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මේ වෙලාවේ. මම ඇත්තටම ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී කරේ පොඩි බ්‍රීෆ් හයි ලෙවල් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් තමයි ඔයගලන්ට දුන්නේ මේ සිවිල් 3D කියන software එක සහ ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එකයි. අපිට එකෙන් තියෙන benefits ඒ වගේම තියෙන career opportunities ගැන very brief and high level information එකක් තමයි මම ඔයගලන්ට දුන්නේ. ඔයගලන්ට මම chance එකක් දෙනවා මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. සිංහල හෝ ඉංග්ලිෂ් භාෂාවෙන් අහන්න මට තමිල් නම් මම දන්නේ නැහැ. මෙතන භාෂා දෙකකින් අහන්න පුළුවන්. Keep my screen shared. Go ahead. Good question එකක් අහන්න නැති පාටක් වෙන්නේ. මම තව දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්. අපි classes කරන් යන්නේ online classes කරන නිසා Google Classroom එකක් arrange කරලා අපි ඒ විදිහට තමයි online class එක කරන් යන්නේ. ඒකට ඔක්කොම class එකේ වැඩ කරන contents ටික අපි Google Classroom එකේ available කරනවා join වෙන හැම දිනාටම. කෙන ඕන වෙලාවකට ඔයාගේ course content download කරන් ඒවා වැඩ කරන්න පුළුවන්. online class එකට join වෙලා ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේ practice කරන්න ඔයාට වෙලාව හම්බ වෙනවා. මම දන්න තරමින් SFS Academy එක ඔයගලන්ට student license එකක් issue කරන software එකකට. එතකොට එක හිතන්නේ අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් student license එක තියෙනවා වගේ තමයි මට මතක. එතකොට ඒ කාලය තුලද ඔයාට software එක පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. course duration එක සර් කොච්චර තියෙනවද සර්? course එකේ duration එක සාමාන්‍යයෙන් මාස 3කින් වගේ course එක අපිට ඉවර ගන්න පුළුවන්. අපි weekends වලනේ classes කරන්නේ. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් එක week එකකට පැය 2ක් විතර වගේ class එක කරනවා. ඒක ගොඩක් lengthy online sessions කරන්නේ නැහැ. මොකද lengthy sessions කරන්නේ නම් කට්ටියට boring ඒක නිසා පැය 2කේ කැලේ වල තමයි අපි කරන් යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ class එකේ time එක decide කරද්දී පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ availability එක කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට වැඩ කරන අය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි පොඩ්ඩක් weekend එකේ flexible time එකක් දාගමු. හැමෝටම join වෙන්න පුළුවන්. ඒතර course duration එක අපි පැය 2 ගානේ week එකකට මේවා කරොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 48 hours විතර වගේ අපිට මේක cover කරන්න යනවා. 40 to 48 hours ඔයගොල්ලෝ කරන speed එකකට අනුව මම ඒක නිසා මාස 3මාරක් විතර වගේ අපිට stream කරන්න පුළුවන්. ඔය duration එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පැය 2ක් සතියකට කරලා වගේ විදිහට අපි මේවා කරගෙන යනවා. ඒක සර් MEP එකත් කවර වෙනවද? sorry අහන්න ප්‍රශ්නේ. MEP නේද? MEP එකත් කවර වෙනව නේ සර්? මේකේ MEP එකේදී අත්‍තරම මේ Civil 3D වලදී cover වෙන්නේ storm water සහ water supply, storm water model කරන හැටි. ඔව් model කරන ටික තමයි අපි cover වෙන්නේ. මට අනිත් explanation example එකක් පෙන්නනවා අපිට මේකේ
ඔව් සර්. කරන්න අපි මෙන්න මේ වගේ utility network එකක් 3D ඔව් සර්. model කරන හැටි තමයි උගන්වන්නේ. එතකොට මේකේ අර මේක අතර ඩිසයින් කොටස ටිකක් අඩුයි මේ networks වල. සිවිල් 3D වල තියෙන අර road designs වලට වඩා ටිකක් විතර අඩුයි. නමුත් මේ වගේ මම නිකන් මේ පොඩි මොඩල් එකක් කරන්නම් අපි ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට ගියොත් අපි 3D pipe network එකක් මේ උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ වගේ 3D pipe network එකක් මොඩල් කරලා ඒකේ plan views, section views, quantities අපිට අරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් තමයි සිවිල් 3D වලින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ sections වගේ ගත්ත උදාහරණයක්. හරි සර්. thank you sir. right. අපිට ටිකක් වෙලාව ඉතුරු වෙච්ච නිසා මේව දක්වන දැන් මට කතා කරපු මිස්ටර් රෝෂාන් මිස්ටර් නිර්මල ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් කිව්වනේ ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ස්පෙસિෆික් රික්වයර්මන්ට්ස් ඇති ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අනුව එහෙම දේවල් තියෙනවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න. එතකොට මොනවා හරි ඒක සම්බන්ධයෙන් අපිට මගේ පැත්තෙන් මම පොඩ්ඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කෝස් එකට. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි උදාහරණයක් කරන්නේ අපි software ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට ඒ ගන්න උදාහරණය අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළ දෙයක් ගත්තාම ලේසියිනේ. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් course එක මේ modify කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේන් බේසික් උගන්වන ටික බේසික් උගන්වනවා. ඒක උගන්වද්දි මට පුළුවන් ඔයගලන්ට ගොඩක් relevant example එකක් අරන් ඒක උගන්වන්න. right මෙහෙම අපිට මෙහෙම ඔයගොල්ලන් questions ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ මතක් වෙන්න ඕන. දැන් එකපාරට ඔලුවට ඔක එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේක group එකක් හදලානේ තියෙන්නේ sfs academy එකෙන්. ඒ group එකේ ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ මහත් තියෙන ගැටලු මොනවා technical දේවල් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ හිතන්න බෑ දැන් QS කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට මේකේ extensively දැනගන්න ඕනේ කොහොමද material calculate කරන්නේ. ඒක course එකේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට specifically දැනගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඒක අහන්න group එකේ the material calculate කරන ඒවා මම course එකේ තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්න කවුරු හරි අහුවනම් ඒකට මට දෙන්න තියෙන උත්තරය ඒක තියෙනවා කියන එක තමයි. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන් road sector එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් road and highway sector එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇත්තටම ඔක්කොම කව වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ requirements. ඒ වගේ මොන හරි තියෙනවා නම් ඒක අහන්න. ටයිමින් ෆ්‍රේම් එක කොහොමද වෙන්නේ මේ සතියේ දවස්වල? සතියේ අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ availability එක අනුව course coordinator එක කතා කරන්න. කතා කරලා මට පුළුවන් මට ඇත්තටම දැන් මේක weekend class එකක් හැටියට තමයි මට කලින් කිව්වේ. ඒක නිසා මම හිතනවා සෙනසුරාදා හෝ ඉරිදා දවසක් අපි ඒ කියන්නේ participant ලා හැමෝටම join වෙන්න පුළුවන් වෙලාවක් බලලා අපි class එක arrange කරගමු. Saturday Sunday නම් හොඳයි. දැනට tentatively දාගෙන තියෙනවා හිතන Saturday වෙලාවක් නේද මේ විශ්ලේෂික presentation එක ගියා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම කොහොමද සතියකට පැය දෙකක් يعني weekend එකේ පැය දෙකක් අරන් අපි ඒක කරමු. length ගොඩක් පැය 4-5 sessions නෙමෙයි. අපි පැය දෙකක් අරන් ඒ පැය දෙකේ යම්කිසි එක subject area එකක් හොඳටම cover කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔයගලන්ට පුරුදු වෙන time එකක් තියෙනවා. ඊළඟ සතියේ ඊළඟ කොටසේ වගේ weekend by weekend යමු. මට හිතෙන විදිහට මාස 3මාරක් 4කින් විතර වගේ course contents ටික cover ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ තව ඔයගලන්ට ටිකක් detail information එකක් දෙන්න මම හිතන්නේ මේකේ link එක මම ගන්න. අපි සාමාන්‍ය course එකෙන් cover කරද්දි වෙන මේ points ටික අපි basically කොහොමද cover වෙනවා මේ තියෙන points and parcels ඔතන හැටි සර් course content එක ඔයාලට දාන්න පුළුවන්ද ඔයාලා බලන්න එහෙම? මම යවන්න මම මේ link එක ගවන්න. මේක links ටිකක් තියෙනවා. මම දැන් links ටික දාන්නම් මම ගාව ඇති මේ තියෙන Autodesk වගේ resources මත. ඒක recording එකක් දාන්නද සර් අපිට? recording එක දෙන්න පුළුවන්. recording එක දෙන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට main chat එකේ දැම්මා මේ links තුනක්.
මේ ලින්ක්ස් වලට ගිහින් බලන්න මේ තියෙන කෝසස් මේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක තමයි අපිට සිවිල් 3D ඉගෙන ගන්නදී පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නපු PDF එකේ link එකක් තියෙනවා එතනම. කොරිඩෝ එකක මොනවද අපි ඉගෙන ගන්නේ. සෙක්ෂන් එකක් හදද්දි කොහොමද සෙක්ෂන්ස් හදන්නේ, පයිප් නෙට්වර්ක්ස් වල මොනවද ඉගෙන ගන්න, ඒ ටික ඔක්කොම එකේ තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ සිවිල් 3D කෝස් එක කරගෙන යද්දී. ඔයගොල්ලෝ AutoCAD කරලා තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ටේජස්. ඒ කියන්නේ මේ software නිකන් ගතකොට CAD වල ඉන්ටර්ෆේස් එක වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්ම තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. ටිකක් වැඩිපුර tools තියෙනවා. එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. AutoCAD කරලා තියෙන කෙනෙක්ට ටිකක් ලේසි වෙන්න පුළුවන් Civil 3D ඉගෙන ගන්න. අනික ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ software එක යූටිලයිස් කරලා තියෙනවා නම් කලින් යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඒකත් ලොකු දවක්. හැබැයි එහෙම කරලා නැහැ කියලා බය වෙන්න එපා. මම මේක තේරෙන විදිහකට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ගැටලුවක් නැහැ. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් කියන්නේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකයි ටයිම් එකයි ගැන මට ප්‍රොපෝස් කරන්න පුළුවන් 8:30 වගේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න පුළුවන් නම් 8:30 වලින් පස්සේ වගේ ඔව් 8:30 එක රාට රාමට නේද? ඔව් මට නම් ගැටලුවක් නැහැ රාට රාමට කියන්නේ වගේ සැටර්ඩේ හරි සන්ඩේ හරි නේද? ඔව් සැටර්ඩේ සන්ඩේ 8:30 වලින් පස්සේ වගේ right එකයි ඒ ගැටලුවක් නැහැ මට 8:30 ඔව් ඒක දැන් ඔය තියෙන ටයිම් එක ගත්තොත් අර මේ කොච්චරට මේ වර්ක් මේ ට්‍රේනින් අවර් එකක් තියෙනවා ටෝටල් අවර් එක totally මම recommend කරන්නේ 48 hours. සාමාන්‍යයෙන් මම එකපාර එක ක්ලාස් එක සෙෂන් එකක් මම ඉවර කරා මට පුළුවන් වුණා ඒක 40 hours වලින් වගේ ඉවර ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට කරන් යනවා නම් මට ඉක්මනට ඉවර ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ මාස් ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ තව කියන්නේ ඇත්තටම අපි හැමෝටම ගොඩක් softwares ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒතකොට මේක මාස දෙකකින් වගේ ඉවර ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ හැමෝටම මාස දෙකකින් කරන්න පුළුවන්. අමාරුනේ. දෙකකින් කරනවා අඩුම තරමේ 3.5ක්වත් ඔයගලන්ට යනවා මේ ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් අර මේ software එක මුලින්ම ටිකක් හුරු වෙන්න ඕනේ. දැන් අර Revit වගේ දැක්ක ගමන් ටක් ගාලා කරන් යන්න එකපාරට වෙන්නේ නැති. ඒක නිසා මුල්ම කාලේ ටිකක් slowly තමයි මේ යන්නේ. කියන්නේ මේක data set එකක් අරන් data ටික manipulate කරලා servers එකක් හදාගෙන ඒ ටික කරගන්න ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට වගේ මේ learning curve එක ඉක්මන. ඉතින් ඒක නිසා මාස 3.5ක් විතර වගේ යනවා. නැත්තම් ඔයගලන්ට මේක ටිකක් අර එකපාරටම දාගන්න එක ඔළුවට ටිකක් අමාරුයි. ඒක මම recommend කරනවා. ඔව් මේකේ දැන් අර මේක එහෙම වෙනම ක්ලාස් එකක් දාගෙන එහෙම කරන්න කැපැසිටි එහෙම ෆැසිලිටිස් තියනවද එහෙමත් කරන්න? වෙනම ක්ලාස් එකක් දාගෙන. ඔව් මට දැන් හැබැයි දැන් මේ කරන ජොබ් එකත් මට වෙලා තියෙන වීකෙන්ඩ් එකේ විතරයි. ඔව් එහෙම වුණත් මං මට ටිකක් අමාරුයි ගොඩාක් වෙලාව වෙන් කරන්න වීක් ඩේස් වල වගේ වෙන් කරගන්න ටිකක් අමාරු ගතියක් තියෙනවා. මොකද ටයිම් ඩිෆරන්ස් එකකුත් තියෙනවා ලංකාව වෙලාවත් එක්ක මට ඒක පොඩ්ඩක් මැච් කරන්න අමාරුයි. එතන තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒතර වීකෙන්ඩ් එක 8:00 9ට උනත් කමන්නේ මට පටන් ගන්න පුළුවන් 9 o'clock උනත්. Hello sir, sorry for interrupt. This is Muhammad Rifas. Is that possible to keep the class on Fridays? Fridays that will be little bit difficult. If you want a class at Friday, at the time I'm facing a bit of a time difference because I'm not in Sri Lanka. That's the problem. So Friday would be a very late night class if I'm doing a class at Friday. Friday same time or 5 hours different. 7 o'clock. Yeah, if I do a Friday class, it will be close to midnight in Sri Lanka. No, actually I'm in Saudi Arabia, so if you keep classes on Fridays, so it will be more efficient for me. Right. Friday anytime I am okay with that. I don't know others availability. Also need to consider others availability as well. Right.
Right. So if you keep in class on Friday, it will be more efficient for Yeah. No, I understand you. The problem is the time difference. So if I'm doing a class at Friday, it will be somewhere around 11 o'clock, midnight, 11 o'clock, close to midnight at Sri Lanka. If it's evening time, and if I'm doing a class in Friday morning, I don't think that would be very practical for you guys because you must be going for work and all that. So I'll have to start very early morning to do a class at Fridays. So Fridays is, I wouldn't say it's impossible, but it's highly unlikely. And most suitable day, I think if you're let's say, how about Sunday, guys? Say if you dedicate time on Sunday around 8:30 p.m. or if you want to start a class at Sunday early morning, I'll be able to arrange that. So think about it and Can you arrange? talk to your course coordinator. Yeah, is that possible to make it 6 p.m. Saturday 6 p.m.? It's okay with me. Instead of starting 5:30, postpone to 6 o'clock. Right. Look, let's do like this. Drop a message to your course coordinator with the time that you're available. I'm just telling everyone. So drop a message to the course coordinator what time you're available. Then we'll try to come up with something matches everyone. We'll do like that. Yeah. Okay. Thank you so much. That's what we did. That's what we did from the last batch also. They also had some people had different availabilities based on their job requirements and their commitments. So we'll try to match up something. So of course we'll have to make some sacrifices, but we'll try to come up with something suits everyone. Right. Okay. Yeah, Roshan, I see your message. You are more biased on getting the class on Saturdays, so that's fine. Yeah, actually, I can join Saturday and Sunday after the 8:30 in Sri Lankan time in 8:30. Yeah, right. Yeah, that is the time. Right. Also, Right. of course, just 1 minute ago, I received that message from my brother in Nirmala. Just why I joined, but I didn't have received any leaflet or something like that. Can you share out the leaflet also? I think there is this is which academy? SFS Academy, right? Okay. sfs Academy, yes. Yeah, I actually just received only the that meeting links only. Can you share up the leaflet? Yeah, also? let me see. I have the course coordinator's number. Her number is. I'm gonna type it here. Yeah, the. Talk to her. I think that's. You can, if anything, just talk to her. If you have any queries and things to clarify, I have typed her number here. So she'll be able to share this stuff with you, whether there are leaflets and all the other things. All right, guys. Do we have any ladies in the meeting? No, all gents, I think. සේතොට කවදද ස්ටාර්ට් එක තියෙන්නේ? Start එක next week කියලා තමයි දාලා තිබ්බේ. නමුත්
ක්ලාස් එක පටන් ගන්න අපි හැමදේනම කීප දෙනෙක් එකතු වෙන්න බෑ බැච් එකක් ෆිල් වෙන්න බෑ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනටම තීරණය කරන්න කෝස් කෝඩිනේටර් එක කතා කරලා. එතකොට අපිට ඉක්මනටම බැච් එකක් හදුනට පස්සේ අපි මේක කරමු. Yeah, I can share my contact number. I'll type it. මේක WhatsApp එකේ message කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම්. You get luck. Hi sir, thank you sir. Right. Hello, Mr. Dushant. Oh. Hello. I'm Fatima. sfs.academy. Yes. මේ ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඒවා ඔක්කොම මිස් යදීගත් එක කතා කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කතා කරගන්න හම්බුනේ නැත්නම් මගේ නම්බර් එකට හරි කන්ටැක්ට් කරන්න. මම නම්බර් එක chat එකේ දාන්න. ඊට අමතරව මේ අපි දැන් මේ රෙකෝඩින් එක කොහොමද ෂෙයා කරනවා වෙබිනාර් ගෲප් එකත් එක්ක. තව අපි ජොයින් වෙන්න ගෲප් එකක් WhatsApp ගෲප් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒකට ජොයින් වෙන්න. එතනදී අපි 30% ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා ෆුල් පේමන්ට් එකට. තව 15%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා 2 ඉන්ස්ටෝල්මන්ට්ස් වලට. එහෙම තමයි හිතලා ඉන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් 3 ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් වලට පේමන්ට් එක කරන්න. එහෙම තමයි අපි ඉක්මනටම මේ ක්ලාස් 20 පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කිව්වා වගේ කැමති දවසේ يعني ෆ්‍රයිඩේද සැටර්ඩේද සන්ඩේද විලාපත් එක්ක අපි බෝඩි එකක් දාන්න ගෲප් එකේ. එතකොට මේ ඒකට වෝට් කරන්න. එහෙන් බලලා අපි ක්ලාස් එක ඔක්කොමලාට සූටබල් වෙලාවක් මේස් කරගමු. ඒක තමයි. මමතර මේ මිස් යදීගගේ නම්බර් එක already post කරා chat එකේ. ඒතර මගේ නම්බර් එකක් දැම්මම කියන්නේ කාට හරි කවුරු හරි මේ අර මුලින්ම group එකකට add කරන්න බැරුව කවුරු හරි ඉන්නනම් දැන් මිස් රොෂාන් කලින් group එකට මම හිතන join වෙලා නැහැ. වෙන විදියකට information එක ඇවිල්ලා තමයි join වෙලා තියෙන්නේ. Just need to go into the detail. Just need to go into ඒක නිසා මම numbers එක දැම්මා. මිස් පාතිමා නම්බර් එක type කරන්න මේ chat එකේ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් contact කරන්න ඕන නම් එයාට කතා කරන්න පුළුවන්. Actually, how about that total cost for this course? Sorry? How much cost for this total cost for this course? Yeah, course fee is going like around 46,000. I can't remember exactly the amount, but we are giving the 30% discount for the full payment, and there's a big discount and 30% discount full payment and 15% discount for 2 installments. 15%. No, totally how much if you are paying the full final payment? 2 installments for 15% discount and 30% discount for full payment. No, actually, I don't know the full payment. That's why I'm asking. Okay, I will send all the details you get from that group, civil webinar group. And did you join with that group link, sir? What is your name? Roshan. Roshan. Okay, I will share that group link. Then you can join for that one. Okay. Okay, everyone. If there is any other question, is there any other questions? Okay, guys. If there is no queries or no questions, we'll just leave it there. And I would say thank you everyone for participating in the online meeting today. So if you have any queries, so we have 2 numbers, Miss Yadiga and Miss Fatima. So if you have any technical queries, just fire it at me. I'll respond. So thank you everyone.
Internationally recognized professional qualification from USA. Architecture, engineering, construction. SFS Academy. Call 076 7070 929.